we are going to fight with one of the most dreaded topics in grammar. Yes, it is none other than reported speech. Why you are scared of reported speech? Because it has a lot of rules and it takes away your marks in exams, right? But when you look at it deeply, you can see that it can be tackled very easily. Okay, so let's see how we can do it easily. Now, what is a reported speech and what is a direct speech? Reported speech can also be called as indirect speech. Direct and indirect. ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. Okay. See, last day, my friend Reshma, it's not my friend, she is a neighbor, a small girl. Okay. So she told me something. എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു കുട്ടി രേഷ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, രേഷ്മ പറയുവാണ്, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട്. So I am putting it in English. I have a kitten at home. Reshma says. Reshma says, I have a kitten at home. Okay, so these two are direct speech. I have a kitten at home. Dara parnadu Reshma. These words have come out of Reshma's mouth. Reshma direct ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്ങനെയാ രേഷ്മ പറഞ്ഞത്? I have a kitten at home. എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഹൗ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒരു കുട്ടി, അടുത്തുള്ള വീട്ടിലൊരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയും? രേഷ്മ പറഞ്ഞു അവളുടെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന്. രേഷ്മ says she has a kitten at home. ഓക്കെ, നമ്മൾ this is how we say. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും. ചിലർ പറയും. എന്തിനാണ് യൂഷ്വലി ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? വെരി ഗുഡ്, ടു ഷോ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ രേഷ്മ പറയുന്ന ആ ഒരു ടോക്കിൽ, ആ സംസാരത്തിലുള്ള ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അത് കാണിക്കാൻ, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കാൻ. രേഷ്മ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുക? ഐ ഹാവ് എ കിറ്റൻ അറ്റ് ഹോം. ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കാൻ യു യൂസ് ദ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. പക്ഷെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാര്യം മാത്രം പറയാനാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? അവൾ പറയുന്നു അവളുടെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന്, അത്രേ പറയുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് 3 types of sentences. The first and the second, what they deal with? Direct speech. They talk about the direct speech of the speaker. How the speaker says. We are putting it without any change. Whereas in the third one, indirect or reported, we are changing some things for our convenience. Right? അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും direct and indirect speech. ഇനി next thing we have to notice about this is the punctuation marks we put in direct speech. It's so evident, right? Direct speechil punctuation marks കൂടുതലുണ്ട്. Whereas indirect speechil punctuation marks ഒന്നുമില്ല except a full stop. അപ്പോൾ direct speechil when you put that direct speech, you have to put it inside the inverted commas. ആ പറയുന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് കോമസിൽ ഇടും. In the first one, the first dialogue, I have a kitten at home, says Reshma. Okay, first one you are putting it inside the inverted commas. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് please look at it very carefully. ആ ഒരു ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു കോമ and then comes the inverted commas. Okay, so after first ആണ് direct speech വരുന്നതെങ്കിൽ you have to put it inside the inverted commas, and before closing the inverted commas you have to put the comma. Comma കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് inverted commas വരുന്നത്. Then you write the reporting verb. Says Reshma. Okay, then in the second one we are putting the direct speech in the second position. That is Reshma says, then put a comma and then put the inverted commas. Then you start the inverted commas. Then you put full stop and then you close it.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തേൽ കോമ വന്നിട്ടാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമസ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഓർ വാട്ട് എവർ, ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആവാം, ഒരു എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക് ആവാം, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് ഇൻവേർട്ടഡ് കോമസ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ തിങ്. ദിസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻവേർട്ടഡ് കോമസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. Then the main thing about reported speech is the reporting verb. What is the reporting verb? Look at these sentences. Says ennu parayunnille, Reshma says. That says is the reporting verb. പറയുന്നു, രേഷ്മ പറയുന്നു അവളുടെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന്. രേഷ്മ പറയുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് പറയുന്നു, ദാറ്റ് സേസ് is the reporting verb there. Then, ഈ reporting verb, why is it called important? Because ഈ reporting verbനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. When you put direct into reported, there are certain changes that comes in. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന റീസൺ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബാണ്. ഹിയർ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഇസ് ഇൻ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണല്ലോ സേസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് ടെൻസ് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ടെൻസ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ you need not put the verbs into different tense form. Present tense aanengil you need not put it into past. No need. But there will be some changes. What is a change? Subject verb agreement. That usually changes. Ivide nokkike. I have a kitten at home. When I comes, have is coming along with it. When I put it into reported speech, it becomes she has. I എന്തായി she ആയി മാറി. അപ്പോൾ ഷീയും ഹാവും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലല്ലോ, റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ദ ഹാസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ചേഞ്ച് ദാറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വെർബ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടെൻസിൽ ഉണ്ടാവും ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയ്ക്ക് അകത്ത് വരുന്ന വേർബിൽ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റും വേർബും എഗ്രി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഉള്ള ചേഞ്ചാണ്. ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വെൻ ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ഇസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യു ഹാവ് ടെൻസ് ഫോം ചേഞ്ച്. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഫോം. പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് വരുമ്പോൾ ഹൗ ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. Before going to that, let me tell you one more thing. Having included that here, I have put it inside the brackets. Why? She says that. That varam varadirikam, there is no problem. She says she has a pet at home. That's also correct. She says that she has a pet at home. That's also right. Why I have put it in parenthetical form is that it can happen. That can come there or not. No problem. But there are situations where that is very important. ചില സെൻറ്റൻസസിൽ ചിലപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മൊത്തം മാറാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസസിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദാറ്റ് ഇല്ലേലും പ്രശ്നമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷണൽ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് how the subject the verb changes with the subject in the present tense. If the reporting verb is in the present tense. ഇപ്പോൾ reporting verb present tense ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ സബ്ജക്റ്റ് വേർബും ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. Here we can see the changes in the verbs when the reporting verb is in the present tense. This is not only applicable to reported speech, it literally follows you all throughout your academic and professional life. This is what we call subject-verb agreement.
Here we have 7 different subjects getting along with 4 different verbs. First, we can see the different forms of the verb be with the subject, different subjects. Then second one shows the different forms of the verb have. In the third and the fourth columns, I have done a random selection of verbs do and sing. Here we can apply any verb. There is an easy way to remember these rules. Here, look at the last 3 rows dealing with third person singular he, she, it. And look at the verbs corresponding to them. They all have an S with it. This is an easy way to remember. So suppose if you are trying to convert the subject you in you are, it will become she is. Okay. So in direct speech, if it is you are, in reported, it will become she is. So corresponding to that. So looking at these rules, in that way, you can convert the subject and its corresponding verb.